Now we'll discuss one more example. A single phase AC distributor AB, length 300 meter, is fed from end A and is loaded as under. So इन्होंने एक distributor दे. First you are going to draw the diagram. This is one distributor. Okay, at point A, it is total length is 300 meter. So first it at 200 meter, it has a load of 100 ampere at 0.707 power factor, and next 100 meter. So this is A, B and C. Okay, this is my supply side Vs, and this is my and at load. So these are two loads. This is load 1 and this one is my load 2. Load 2 is 200 ampere at 0.8. Okay, power factor, lagging. This is also lagging power factor. And resistance and reactance of distributor. So it has a resistance of 0.3 ohm and reactance is equal to 0.15 ohm per kilometer. Okay, and we have to calculate the voltage drop in the distributor. Okay, so आपल्याला calculate काय करायचं आहे, voltage drop. A पासून C पर्यंत किती voltage drop होतो. सो A ला असेल माझे सेंडिंग एंड व्होल्टेज आणि C ला असेल रिसिविंग एंड व्होल्टेज. सो व्होल्टेज ड्रॉप फाइंड आउट करण्याचा फॉर्म्युला काय आपला, VD इज इक्वल टू I इंटू R cos phi प्लस X साइन फाय. पण आता याच्यामध्ये दोन केसेस आहेत आपल्याकडे, दोन लोड आहे. एक पॉईंट बीला आहे लोड 1 आणि दुसरा आहे पॉईंट सीला लोड 2. सो लोड 1 जे आहे ॲट पॉईंट बी, वी आर गोइंग टू जस्ट डिस्कस अबाउट दॅट. ओके, लोड ॲट पॉईंट बी किती आहे, 100 एम्पियरचं लोड आहे ॲट 0.707 पॉवर फॅक्टर अँड लेंथ त्याची आहे 200 मीटर, म्हणजे इथं 0.2 किलोमीटर. आणि दुसरं लोड आहे ॲट पॉईंट सी, हे 200 एम्पियरचे ॲट 0.8 पॉवर फॅक्टर लॅगिंग आणि लेंथ आहे 100 मीटर, म्हणजे 0.1 किलोमीटर. ओके, so first 0.1 from this one, so its total length is 300 from 0.1. total length जी आहे 200 plus 100 means 0.3 kilometer. Okay, so आता आपण impedance calculate करू. We are going to calculate the impedance. Now what is, how you are going to calculate the impedance? My impedance Z is equal to, at point B, first we are going to calculate is your distance is 0.2 into 0.3 plus J 0.15. So that gives the total impedance is 0.06 plus J 0.03 ohm, and this is point B, and Z at C is equal to 0.1 into 0.3 plus J 0.15. So this gives me 0.03 plus J 0.15, sorry 0.015 ohm. Okay, now we get the impedance at B and C. The next step that you are going to calculate is your current. How you are going to calculate current at point B. So my current A to B current is your 200
प्लस 100, इथं 100 एम्पियर जाते आणि पुढे 200 जाते. सो माय करंट इज 200 प्लस 100 एम्पियर करंट which is flowing from point A to point B. Okay, so my total current is 300 ampere. Okay, and current between B and C. So between B and C only 200 ampere current is flowing. So it is 200 ampere. Okay, now we are going to find out voltage drop. So we have to find out the voltage drop. My voltage drop is equal to I into R cos phi plus X sin phi. This is the formula. I know the current. Current is, first we are going to calculate 200 ampere for B and C. Voltage drop between B and C. 200 into R is 0.03 into power factor is 0.8 plus X is 0.015 into power factor is sine into cos inverse of 0.8. So after solving this we are getting the answer this is 200 into 0.024 plus 0.009. So finally you are getting 6.6 volt. This is the voltage drop between B and C. Now voltage drop between A and B. So my current, again same formula, R cos phi plus X sin phi. So my current over here is 300 ampere into 0.06. Okay, this value you have to take into 0.707 plus 0.03 into 0. Sine of cos inverse of 0.707. Okay, after solving this you are getting 300 into 0.042 plus 0.021 means 19.09 volt. So voltage drop is equal to 6.6 plus 19.09 means voltage drop between BC and AB. So that will gives you 25.69 volt. So this is how you are going to calculate the voltage drop. व्होल्टेज ड्रॉप मग कॅल्क्युलेट करण्याकरता ही प्रोसेस आहे. आता याच्यामध्ये फक्त व्हॅल्यू चेंज होणार, पण जवळपास न्यूमरिकल्स याच टाईपचे आहे. अँड द सेम प्रोसेस इज गोइंग टू बी अप्लाइड फॉर ऑल द न्यूमरिकल. फर्स्ट तुम्हाला करंट कॅल्क्युलेट करायचे बघायचं आहे, त्याच्यामध्ये इम्पिडन्स कॅल्क्युलेट करायचं आहे टोटल डिपेंडिंग ऑन साईज, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, देन व्होल्टेज ड्रॉप फार्म्युला. दिस इज द फार्म्युला फॉर व्होल्टेज ड्रॉप. यू नीड टू रिमेंबर दिस वन, दिस इम्पॉर्टंट फार्म्युला. ओके, नंतर व्होल्टेज ड्रॉप बिटवीन डिफरंट सेक्शन, कधी 2 सेक्शन कधी 3 सेक्शन दिलेले असतील, आणि व्होल्टेज ड्रॉप. समटाईम्स दे हॅव आस्क यू टू कॅल्क्युलेट द रेग्युलेशन. सो रेग्युलेशन कसं कॅल्क्युलेट करणार, पर्सेंट आर इज इक्वल टू व्ही एस मायनस व्ही आर डिवायडेड बाय व्ही एस. अँड हाऊ यू आर गोइंग टू कॅल्क्युलेट व्ही आर, व्ही आर इज इक्वल टू व्ही एस मायनस व्ही डी और व्ही एस इज इक्वल टू व्ही आर प्लस व्ही डी. ओके, सो याच्यावरनं आपल्याला हे कॅल्क्युलेट करतं सेंडिंग एंड व्होल्टेजवरनं रिसिविंग एंड, रिसिविंग एंडवरनं सेंडिंग एंड. सो या केसमध्ये काय माझं रिसिविंग एंड व्होल्टेज असेल 11,025 व्होल्ट मायनस 11,000 व्होल्ट डिवायडेड बाय 11,025 व्होल्ट. सो वॉट एवर यू आर गेटिंग, दॅट इज द रेग्युलेशन.
Okay, so you're getting 0.00 some 0.002 volt. That is your regulation over here.